नमस्ते। तपाईँहरू आइएल्ट्स गर्दै हुनुहुन्छ, पिटी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा इङ्ग्लिस स्पिकिङमा प्रब्लम भइरहेको छ, मेनली ग्रामरको कारणले गर्दाखेरि छ भने यो भिडियो पुरै हेरिदिनु होला किनकि मैले यसमा बेसिक अथवा आइएल्ट्सको लागि चाहिने अथवा पिटीको लागि चाहिने ग्रामरको फुल भर्जन लिएर आउँदैछु। यसमा पुरै ग्रामरको हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसको लागि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। ल सुरु गरौँ है त। लेट्स टक about the present tense. Okay, we start from simple present. Okay, in case of simple present we have to use verb 1 or verb 5. Okay, we have to find out what is verb 1, what is verb 5. Kyo verb 1, kyo verb 5 चाहिँ we have to find out, right? Verb 1 means base form. Orc, read, write, all are verb 1 है त। and verb 5 writes, reads, walks, all are verb 5. uh, Talking about the verb 1, look at here one example. I work in London. That is what? Simple present म लन्डनमा काम गर्छु से आई प्लस verb 1. Okay, but third person singular, for example singular he, she, it, not only this, हामीले अनकाउन्टेबलसँग पनि यस अथवा यस लगाएर लेख्छौँ है त। She works in London. Water boils at 100 degrees Celsius, like that we have to write. How to make questions, right? While making question, first of all we have to use do does. Okay, do does plus subject plus verb 1 plus object. After do does and did, you know that do slash does plus we have to always use verb 1. Okay, see here, do you play the piano? See, do you play the piano? Where do you live? कहाँ बस्नुहुन्छ? Okay. Where does he come from? कहाँबाट आयो? Right? अथवा कहाँबाट आउँछ? We use do does to make a question as I mentioned here. Okay. While making WH question also exactly same we have to follow. We have to use WH word first, do does. It means auxiliary verb at the second, and subject. It is optional. It depends upon questions. And verb one is compulsory. Then object also optional. For example, uh, where do Angela and Rita live? कहाँ बस्छ? Like that. Okay. But there is one thing. Okay. If we are asking or if we are making questions from who, co, right? At that time, no need to write do or does. For example, who lives in London? Co London ma bhascha, like that way. Okay. Are you getting clearly? If you find any difficulties, okay, here are something. So you can, if you are having difficulties while speaking, you can use some questions. For example, where do you come from? Simple. Do you come from? This is WS question. This is S no question. Where do you come from? I'm from Nepal, like that. Where do you live? कहाँ बस्नुहुन्छ? I live in Kathmandu. Do you live in Kathmandu? Like that. Okay. We have to notice that. While making negative, I have written here do does plus not plus power plus subject. I like tennis, but I don't like football. See, I like tennis. Bhavan, right? I plus Bhavan plus object, right? I like tennis, but I don't like football. मलाई फुटबल मन पर्दैन, टेनिस मन पर्छ तर फुटबल मन पर्दैन. I don't live in London now. म बस्दैन, like that. Okay. Active बस्छु, as sorry. Simple present positive one म लन्डनमा बस्छु, नेगेटिभ म लन्डनमा बस्दैन, like that way. Okay. We use do and does to make negative, as I have mentioned already. Do does plus not plus power plus object while making negative. Okay. I don't live in London, like that. Are you getting clearly? For
example, singular plus uncountable. Okay, what is that? Singular plus uncountable plus does plus what? I plural plus do. I forgot to write not here. Okay, plus not plus one. Okay, we have to notice that. So I is singular, it takes the verb of plural. I singular अथवा एउटा मात्रै भए पनि यसले चाहिँ verb चाहिँ plural के लिन्छ है त. We have to notice that. अब कुरा गरौँ where to use simple present tense. कहाँ कहाँ युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ. ओके, we use simple present to talk about present. Okay, for example, something that is true at the present. अहिले प्रेजेन्टमा के छ. ओके, समथिङ द्याट इज ट्रु इन द प्रेजेन्ट. प्रेजेन्टमा चाहिँ ट्रु भएको कुराहरू. फर इक्जाम्पल, आइ एम 19 इयर्स ओल्ड, आइ एम अ स्टुडेन्ट, लिभ्स इन लन्डन, लाइक द्याट है त. कुनै पनि प्रेजेन्ट टाइममा चाहिँ ट्रु छ भने वी हेभ टु युज सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स. ओके, नेक्स्ट वान भनेको समथिङ द्याट ह्यापन्स रेगुलरली, जुन कुरा चाहिँ रेगुलरली हुन्छ. फर इक्जाम्पल, आई प्ले फुटबल एभ्री विकेन्ड, म रेगुलरली खेल्छु. ओके, नेक्स्ट वान something that is always true. For example, universal truth. Okay, the human body contains 206 bones. यो भनेको चाहिँ always हो. Always कतिवटा bone हुन्छ, 206 bones हुन्छ, right? If we are talking about universal truth, at that time also we have to write in simple present. Universal truth अथवा ध्रुव सत्य कुराहरू छ भने पनि we have to write in simple present tense है त. We often use adverbs of frequency, some like sometime, always, and never, with present simple. For example, I sometimes go to the cinema. So never plays football, like that. Okay. Next one, Mariko, we have to use simple present for proverbs. Okay. For example, empty vessels make the most noise. भनेको बनाउँछ. एम्प्टी भेसलले चाहिँ धेरै बनाउँछ. पार्किङ डग seldom bites भन्छ नि. Parking dog seldom bites. That is also proverbs. We have to use simple present है त. And next one is habitual action. I drink coffee every day. It is my habit. For example, म सधैँ कफी पिउँछु. कुनै कुरा habitual छ भने पनि we have to tell and we have to speak in simple present. I never drink coffee. कहिले पिउँदिनँ, like that. The fixed plan भनेको फ्युचरको फिक्स प्लान. I go to जापान, यो भनेको चाहिँ फिक्स हो है. फ्युचरको लागि we have to use simple future. I will go to Japan also. Okay, but the plan is already fixed. At that time we have to use simple present. I go to Japan, like that way. This is the way how to introduce yourself. कसरी गर्नुहुन्छ. For example, my name is Mega. I'm 20 years old. I come from Nepal. I live in Kathmandu, Nepal. Like this, okay? I am a student, or I am an instructor, or whatever. I play football at the weekend. I often drink alcohol.
or I never drink alcohol, like that. This is for you and this is for your friend. For example, her name is that she is this much year old, right, this way, okay? You can see this. Her name is Rama. She is 25 years old. She comes from Dolaka, Celeste in Kathmandu. Like that way, okay? You can practice speaking in this way with your friend. I think you don't have any confusion about simple present. Let's move for simple past. Simple present, म काम गर्छु. Simple past, मैले काम गरेँ. Okay? What's the formula? Subject plus verb to plus subject. Okay? Negative, subject plus did not plus verb plus object. Question, date plus subject plus verb plus object. WH word plus date plus subject. It depends upon questions. Plus verb plus object also. It depends upon questions. Let's see the example. I called him. Verb to write. Call, called. Negative, मैले कल गरेँ. I called him, मैले कल गरेँ. I didn't call him, मैले कल गरिनँ. Did you call him? तिमीले कल गर्यौ हिजो. Okay? Whom did you call? तिमीले कसलाई कल गर्यौ? Or what did he tell you? उसले के भन्यो? Like that. Okay? Talking about the past, okay? We use ed. Regular verbमा ed, normally ed लगायो भने verb to भन्छ. For example, call, called. हो? Call, called. Like, like, liked. Want, wanted. Want, verb one. Wanted, verb two. Work, verb one. Worked, verb two. Like this way, okay? कल गरेछु गरेँ. Okay? Past means गरेँ, हिजो गरेँ, like that. Where to use simple past then? कहाँ युज गर्ने त? Something that happened once in the past. पास्टको समयमा एकचोटि कुनै टाइम भएको थियो अथवा भयो. I met my wife in 1983. मैले त्यति बेला भेटेँ. We went to Spain for our holidays. हाम्रो होलिडेजको लागि हामी स्पेन गयौँ. हो? They got home very late last night. हिजो धेरै ढिलो घर पुगे. Next one means something that happened several times in past. Pastको टाइममा एकदम धेरैचोटि भएको कुराहरूलाई पनि we can write in simple past. For example, when I was a boy, I walked a mile to school every day. स्कुलको लागि माइल हिँडे सधैँभरि. Like that. Okay? We swam a lot while we were on holiday. गर्यौँ. धेरै गर्यौँ, like that. धेरै पौडी खेल्यौँ. Something that was true for some time in the past. कुनै पनि कुरा पास्टमा चाहिँ ट्रु थियो. For example, I lived abroad for 10 years. 10 वर्षको लागि चाहिँ म कहाँ बसेँ? विदेश बसेँ, like that. Next one भनेको we often use expression with ago with the past simple. I met my wife a long time ago. कुनै समय अथवा धेरै अगाडि भेटेँ. Talking about questions are negative. By the way, मैले अलरेडी डिस्कस गर्न त गरिसकेँ. Check it. We use did to make questions with the past simple. Okay. Did she play tennis when she was younger? के उनले खेल्थिन्. Did. Auxiliary verb, subject, verb one, all are object. Okay. Did you live abroad? विदेश बस्यौ?
Did Pawan, sorry, did subject Pawan object? Did you write letter to your friends? लेख्यौ अथवा did you do homework? Like that. As I have mentioned to you, यहाँ पनि हुसँग डु अथवा डज लगाइराख्नु पर्दैन. फर इक्जाम्पल हु डिस्कभर्ड अमेरिका सिधै लेख्न पाइन्छ है त. हु डि डिस्कभर अमेरिका भनिराख्नु पर्दैन. हु रोट मुना महतन डिरेक्टली वी क्यान राइट. ओके. We don't, we use did not भनेको चाहिँ didn't equal to did not है. अब while speaking त didn't नै बेटर हुन्छ. If you are writing or if you are taking IELTS exam त्यो टाइममा चाहिँ did not नै लेख्ने गर्नुहोस् है त. They didn't go to Spain this year. गएनन्. I didn't see you yesterday. मैले हिजो देखिनँ. If you are writing लेख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ write here did not. Okay, don't write didn't because एब्रिभिएसन फर्म अथवा सर्ट फर्म चाहिँ आइएल्स अथवा पिटी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लिँदैन है त. नलेख्नुहोस् भन्छ. सिम्पल प्रेजेन्ट सक्यो, सिम्पल पास्ट सक्यो. लेट्स मुभ टु सिम्पल फ्युचर भनेको हुनेछ, के गर्नेछ, फ्युचरमा कुनै एउटा टाइमिङमा के हुनेछ लाइक द्याट. त्यसमा के हुन्छ भने सब्जेक्ट भयो विल साल प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट आउने भयो है त. आई विल गो अमेरिका, म अमेरिका जानेछु. आई विल बिल्ड अ क्यासल, म क्यासल बनाउने छु. ओके. नेगेटिभ भनेको यसको इजी छ किनकि एक्चुअली अब अलरेडी द्याट छ विल र साल, त्यही भएले गर्दाखेरि विल र सालको पछाडि नट लगाइदिने है त. आई विल नट वर्क एज अ टिचर, म काम गर्ने छैन. आई विल नट ड्रिङ्क अल्कोहल एनिमोर, म अल्कोहल अब पिउने छैन अथवा कुनै पनि अब कति पनि अल्कोहल पिउने छैन. अब एस्न क्वेसन विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस पावन प्लस अब्जेक्ट भनेको एस्न क्वेसन त इजी भइहाल्यो. वाट वी हेभ टु डु एक्जुलरी भब अगाडि लिएर आउने अरू जस्ताको जस्तै है त. विल यु भिजिट अमेरिका, अमेरिका घुम्छौ अथवा अमेरिका घुम्नेछौ. लाइक विल यु अकम्पनी विथ मी फर एभर, म सधैँ मसँग अकम्पनी गर्छौ लाइक द्याट है त. वाट्स यर फ्युचर प्लान. अब वे टु युज सिम्पल प्रेजेन्ट. अब वी हेभ टु नोटिस समथिङ है त. हामीले केही कुरा चाहिँ नोटिस गर्नुपर्छ किनकि फ्युचरको कुरा कति बेला पनि युज गर्न पाइन्छ. फ्युचर जनाउनको लागि हामी सिम्पल प्रेजेन्ट पनि युज गर्छौँ. हामीले अघि नै भनिसक्यो कुनै कुरा सेड्युल छ अथवा फिक्स प्लान छ भने वी हेभ टु युज सिम्पल प्रेजेन्ट है त. वी हेभ अ लेसन नेक्स्ट मन्डे भनेको चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट मन्डे चाहिँ फिक्स सेड्युल छ, त्यति बेला चाहिँ गर्छु. त्यो सेड्युलमा छ भने वी हेभ फ्युचरकै कुरा भयो भने वी हेभ टु टेल इन सिम्पल प्रेजेन्ट. यस्तो हुन्छ. द ट्रेन अराइभ्स एट 6:30 इन द मर्निङ, 6:30 बजी आइपुग्छ किनकि त्यो अलरेडी फिक्स भइसक्यो. ओके. फ्युचरको कुरा तर सिम्पल प्रेजेन्टमा पनि लेख्न पाइन्छ. यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ है, बी केयरफुल. नेक्स्ट वान भनेको प्रेजेन्ट कन्टिन्युसले पनि फ्युचरलाई जनाइराखेको हुन्छ है त. प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा के हुन्छ भने कुनै पनि फ्युचरको प्लान अथवा एरेन्जमेन्टहरू छ भने हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा लेख्न पाइन्छ. भनेको अलरेडी त्यो प्लान पनि भइसक्यो, एरेन्जमेन्ट सबै कुरा भइसक्यो. स्योर सर्ट प्लानहरू हुन्छ नि, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ कन्टिन्युस युज गर्छौँ. फर इक्जाम्पल आई एम प्लेइङ फुटबल टुमोरो, भोलि फुटबल खेल्दैछु भनेको द्याट इज फिक्स. वी आर ह्याभिङ अ पार्टी एट क्रिसमस भनेको हामी क्रिसमसमा चाहिँ पार्टी गर्दैछौँ. इट इज अलरेडी फिक्स्ड एन्ड अरेन्जमेन्ट्स. सो वी हेभ टु नोटिस द्याट. अब नेक्स्ट वान भनेको त विथ युज. इफ वी आर युजिङ विल है त, विल युज गरेर चाहिँ वी क्यान एक्सप्रेस बिलिभ्स अबाउट द फ्युचर. फ्युचरको त्यो कुनै कुराको बिलिफहरू हुन्छ नि, विश्वासहरू कुराहरूलाई चाहिँ लेख्न पाइयो. फर इक्जाम्पल इट विल बी अ नाइस डे टुमोरो, भोलि राम्रो हुनेछ. अथवा आई थिङ्क ब्राजिल विल विन द वर्ल्ड कप
like that. I'm sure you will enjoy the film गर्नेछौ. अब नेक्स्ट वान भनेको we have to use what? टकिङ अबाउट विलिङ अथवा वान्टहरू कुनै कुरा चाहिएको छ अथवा चाहिरहेको छ भने पनि वी क्यान युज विल है त. आई होप यु विल कम टु माई पार्टी. म आशा गर्छु तिमी मेरो पार्टीमा आउनेछौ. त्यो भनेको के हो? विलिङ, चाहना अथवा वान्ट भयो है त. जस सेज ही विल हेल्प अस. जसले भन्छ हामीलाई ऊ चाहिँ के गर्छ? हामीलाई हेल्प गर्छ है त. नेक्स्ट वान भनेको कुनै कुरा अफर गरिराख्दा अथवा प्रमिसहरू गरिराख्दा पनि वी क्यान अरे वी नर्मली युज सिम्पल फ्युचर है त. आई विल सी यु टुमोरो भनेको प्रमिस गरिराख्यो अथवा आई विल सेन्ड यु एन इमेल लाइक द्याट. ओके. नेक्स्ट वान भनेको के हो? टिम विल बी एट द मिटिङ भनेको ओके. लेट्स टक अबाउट गोइङ टु. हामीले अर्को चाहिँ के गर्न पाइन्छ भने वाइल टकिङ अबाउट द फ्युचर गोइङ टु प्लस पावन पनि युज गर्न पाइन्छ है त. इजिएमआर प्लस गोइङ टु प्लस पावन. फर वाट प्रपोज? प्लान र इन्टेन्सनको रूपमा है त. कुनै पनि कुराको प्लान छ अथवा इन्टेन्सन छ भने चाहिँ वी क्यान युज गोइङ टु प्लस पावन. आई एम गोइङ टु ड्राइभ टु वर्क टुडे. ओके. दे आर गोइङ टु मुभ टु म्यान्चेस्टर लाइक द्याट. ओके. कुनै कुराको प्लान छ इन्टेन्सन छ भने पनि वी क्यान युज दिस है त. नेक्स्ट वान भनेको प्रडिक्सनहरू पनि वी क्यान मेक बाई युजिङ going to. For example, be careful, you are going to fall भनेको खस्न लागिरहेका छौ याद गर टाइपको हो है त. There are other as well for the future. Okay. See भनेको के हुन्छ भने will use will be भनेको कन्टिन्युअस हो फ्युचर कन्टिन्युअस हो बाई द वे. विल बी प्लस आइएनजी फर्म फर समथिङ ह्यापनिङ बिफोर एन्ड आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्युचर. फ्युचरको कुनै स्पेसिफिक टाइममा चाहिँ के कुरा ह्यापन हुँदैछ भने पनि वी युज विल बी प्लस बफ हो है त. लेट्स सी. फर इक्जाम्पल आई विल बी वकिङ एट 8 o'clock लाइक द्याट. भनेको म यति बेला काम गरिरहेको हुनेछु. क्यान यु कम लाइटर? पछि आउन सक्छौ. आई विल बी वेटिङ फर यु वेन यु अराइभ. म कुरिरहेको हुनेछु. त्यो चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ कन्टिन्युअसली म कुनै टाइममा चाहिँ कन्टिन्युअस हुने कुरालाई चाहिँ विल बी प्लस पफो लेख्नुपर्ने भयो त. वी क्यान युज विल बी प्लस पफो फर्म अथवा आइएनजी फर्म इन्स्टेड अफ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको ठाउँमा पनि युज गर्न चाहिँ पाइन्छ है त. आर बी गोइङ टु वेन वी आर टकिङ अबाउट प्लान अरेन्जमेन्ट अर इन्टेन्सन्स. कुनै पनि कुराको प्लानहरू भन्दा पनि वी क्यान युज इन्स्टेड अफ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको कुरा छ नि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भन्नु फ्युचरको कुरा भन्न पाइन्छ भनेको थियौँ. इजिएमआर प्लस गोइङ टु प्लस भवन भनेर पनि प्लानका कुरा गर्न पाइन्छ भनिएको थियो. त्यसलाई छोडेर वी क्यान युज will be plus papo also है त. They will be coming to see us next week. आउँदै हुनेछन्. I will be driving to work tomorrow like this है त. नेक्स्ट वान भनेको चाहिँ there are other as well. For example, we often use verb like word like plan, want, mean, hope, expect to talk about the future. हामीलाई थाहा छ यो गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा राइट. लाइक प्लान इट इज प्लान भनेर नि फ्युचरको लागि भन्न पाइन्छ. आई वान्ट इट इज वान्टेड टु बी भनेर नि लेख्न पाइयो है. इट इज अल अबाउट द फ्युचर. अथवा मोरल भ्याबहरू युज गरेर पनि फर इक्जाम्पल मे माइट कुड युज गरेर नि फ्युचरको कुरा त भन्न पाइन्छ. वी विल डिस्कस अल मोरल भर्ब्स सेपरेटली. We can use should if we think there is a good chance of something happening. कुनै कुरा हुने गुड चान्स छ भने सुड राखेर पनि फ्युचरको कुरा त गर्न पाइन्छ. वी सुड बी होम इन टाइम फर टी लाइक द्याट. त्यो पनि फ्युचरको लागि चाहिँ युज गर्न पाइन्छ है त. If you find any difficulties or if you find any confusion, you can
directly asks, okay, and leave questions. I will answer that questions, okay.